Hello, buenos días. Vamos a dar a todos un momentito para llegar a tener audio. Bueno, yo creo que estamos todos. Perdón, estoy esperando, empezando a la mitad de la presentación. Ya. Bueno, buenos días. Tenemos un inconveniente con la traducción. We have an issue with translators who have not, there was some misunderstanding. As soon as they join, I will activate them and we will start translating. We were supposed to have simultaneous translation from Spanish to English. We'll start that as soon as we have translators. We will do the simultaneous translation after, and we will post the version. We'll post two versions in Spanish and English on our website. Tenemos un inconveniente con los traductores y vamos a conectar los traductores en cuanto llegan, pero en todo caso vamos a volver a traducir al español y al inglés y subir las dos versiones a nuestro sitio web y a nuestro canal en YouTube para los que no podían seguir, because we were planning to do a bilingual presentation here. Some of the presentations will be in English and some of them will be in Spanish, which is great if you speak both languages, but if you don't, you're going to lose part of the presentation. I'm really sorry about this. But we will get those versions translated on our website. Entonces, las presentaciones van a estar en inglés y en español y luego subimos versiones completamente traducidos. So now I'm going to start. Voy a hablar en inglés esa parte lentamente. Perdón. Good morning and welcome to our webinar. My name is Johanna Kolomas-Beinen. I'm a program manager at the US Energy Association in Washington, DC. And so this webinar is being recorded and all participants are muted with their video turned off. But you are welcomed and encouraged to post any questions you might have in our chat or in the Q&A. We'll put them to the speakers as appropriate during the presentation. Peter Lawrence, my colleague who's also on this call, and I will be monitoring those comments. And we may decide to answer some of them in person. If we don't have time for all the questions, we can put them to the speakers afterwards. And they can answer it afterwards. So a quick word before I go over to the speakers. The US Energy Association is an association of public and private energy-related membership association, nonpartisan, and we represent the broad interests of the energy sector, both inside the US and outside, by working to increase understanding of energy issues throughout the US and throughout the world. USEA has two cooperative agreements with USAID, the US Energy Agency for International Development. One is called the Energy Utility Partnership Program, or EUPP, which is wrapping up now. And the other is Advancing Modern Power Through Utility Partnership, or AMP-UP, which is just starting. We have other cooperative agreements with USAID, State Department, and the Department of Energy, but not in this area. So Kristen Madler, our Clean Energy Coordinator at USAID's Bureau for Development, Democracy, and Innovation, is with us today and would like to share a few thoughts. Kristen, the microphone is yours. Thanks so much, Johanna. As Johanna mentioned, my name is Kristen Madler, and I work in the Global Energy Division of USAID based in Washington. And we're pleased to welcome you to this webinar hosted by our Energy Utility Partnership Program today.
As prices for clean energy and storage technologies continue to fall and countries explore various pathways and net zero scenarios to cut emissions, integrating higher shares of variable renewable energy becomes more urgent and also more complex. So utilities, system operators, regulators, and policymakers around the world are grappling with the policy and regulatory changes that will be necessary to integrate electricity from these sources. One of the system operators, XM of Colombia, asked specialists from our Energy Utility Partnership Program to organize discussions with US system operators with large amounts of variable renewables on their system to discuss some of their lessons learned. And we thought this would be an interesting conversation for a larger audience. So we incorporated the discussion into our grid management webinar series. During this webinar, Esteban Tobón of XM will present some of the key issues they are grappling with in their planning to integrate the huge growth in renewables they are about to face. And Guillermo Bautista and Clyde Loutan of CAISO will share their experiences with these issues. We will discuss lessons learned and key takeaways from CAISO's experiences that can help market operators and regulators, and then we'll take questions. And USAID supports partner countries' power sector transformation to be more green, reliable, and cost-effective. A powerful way to achieve this goal is through a comprehensive approach to grid integration, system operations, and planning, which we will be addressing throughout the energy management webinar series. Thank you so much to USEA, to Johanna and Peter for organizing this webinar series, and thank you so much to our speakers for making time to join us today. And I'll turn it back over to you. Thanks, Johanna. You're on mute, Johanna. Thank you. Sorry. So as Kristen mentioned, this webinar is part of a series of webinars that we have been organizing under DDI. This is a fourth of a series of webinars under the Business Innovation Partnership, part of EUPP. We love our acronyms. And the past series can be found on our website here, and I will paste this into the chat later on. And we'll also be posting this webinar onto the website, others in the series. All of these can also be found on our YouTube channel, which I can also share with you. And if you have any questions or comments, happy to take them. This is my email, which I can also post into the chat. So this is the second in the series of energy management webinars hosted by USEA under its EUPP cooperative agreement. And it's co-sponsored by the Peak Load Management Alliance, PLMA, and XM, the Colombia system operator, who have been collaborating with us to develop the topics and themes that are of relevance to them and their members, and speaking as well on this. So our next one is tentatively scheduled for Thursday, November 17th at the same time, on challenges to the grid from distributed energy. And I think that Kristen already gave a good overview of what we hope for in this particular webinar. So I'm just going to briefly introduce our speakers and we can get started. So Clyde will be joining us shortly. He's presently a principal engineer at the California Independent System Operator Corporation, CAISO or CAISO. He focuses on power system control performance and was principal investigator for several technical studies, including the ISO's Renewable Resource Integration reports published over the years. Fun fact, he christened the duck curve in California, which is always an inescapable mention whenever anyone talks about solar panel these days. He was also instrumental in working with NERC to identify ramping capability or flexibility as an essential reliability service, and has been instrumental in developing several operating policies. He was also lead investigator in charge of investigating the California blackout. So be great to hear from him again. He's also collaborated with us a number of occasions in the past, and we're very happy to have him join.
Jorge Esteban Tobón Villa is an operations planning specialist at XM. He has 17 years of experience in planning, operation, and control of power systems. And at XM, he's participated as a user leader in several projects such as operation safety, advanced situation awareness, online safety analysis, multi-site operation, technological improvement of operation coordination, load forecasts, and generation forecasts. And last, but certainly not least, of course, is another longtime collaboration of our Energy Utility Partnership Program, Guillermo Bautista Alderete. He's Director of Market Analysis and Forecasting at CAISO, where he oversees the areas of market quality and performance, market analysis, commitment costs, and short-term forecasting for load and renewable resources. He has a PhD in computer electrical engineering and has been faculty member at the University of Waterloo, served as editor for IEEE Transactions on Power Systems, and is the author of a book on competition in power systems, which we're going to have to ask him to come back and talk some more about. And he has, as I mentioned already, longtime collaborator of ours and other international programs, and helping sharing experiences of CAISO with counterparts in Mexico, Chile, Colombia, Indonesia, India, Australia, and Japan. So I'm going to hand over the screen to Esteban now, who's going to sort of give a panorama overview of the situation that XM is facing here. Thank you. The floor is yours, Esteban. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La idea, digamos, de estos espacios es un poco recibir las experiencias pues, que desde Estados Unidos han tenido con el tema de integración renovable. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi presentación? Perfectamente, gracias. Y un poco plantear los desafíos que desde el sistema colombiano estamos viendo, digamos, para la integración de más y más generación renovable y un poco apalancar los objetivos respecto a la reducción de emisiones de CO2 y la transformación energética. Voy a tratar de hacer una presentación rápida de lo que es el sistema colombiano, ¿cierto? Y entrar rápidamente pues como a los retos. Inicialmente pues 4 punticos que queremos tocar más como información general para darle espacio pues a los expertos pues y en el tema pues y que nos van a contar las experiencias reales que han tenido, ¿cierto? Nosotros en Colombia en este momento no tenemos una participación importante de renovables. Básicamente a 2022 el crecimiento apenas se está dando, ¿cierto? Pero sí esperamos pues que a partir de 2023 los volúmenes sobre todo de solar y eólica se incrementen bastante. A 2027 esperamos contar con una capacidad instalada de 32 gigavatios distribuidos entre eólica, hidráulica, solar y térmica. Con una concentración importante de generación renovable solar y eólica en el área norte del país. Un poco, digamos en volúmenes, estamos hablando de aproximadamente 11 a 12 gigavatios para 2027, con una demanda que para esa fecha, las estimaciones, digamos, del planeador central de Colombia, la unidad de planeación minero-energética, ubica aproximadamente en 12.5 gigavatios, lo que quiere decir que seguramente vamos a tener periodos en potencia con porcentajes de atención de la demanda superiores al 80%. Un poco contarles dónde se están desarrollando la mayoría de estos proyectos, básicamente en el área norte del país, un área que ha resultado ser propicia para los vientos y para la radiación solar.
las plantas o los factores de planta que podemos esperar en esta zona para eólicas están alrededor de 0.5, para la energía solar estarían alrededor de 0.22, pues que son factores de planta bastante competitivos, lo que de alguna forma ha impulsado pues que los promotores de generación eólica y solar pues se ubiquen en esa zona. Un poco viendo pues esa capacidad del área norte del país, de aproximadamente 8 gigavatios planeados pues ya para instalarse a 2027 y una capacidad calculada superior a los 50 gigavatios entre generación solar y eólica, pues se han tomado acciones por parte del planeador respecto al fortalecimiento de la red. El área norte del país era un área típicamente seca, alimentada o digamos con generación térmica. En su mayoría, la generación hidráulica de Colombia, que también es bastante abundante, está ubicada básicamente más hacia el sur, en el área Antioquia, nordeste, suroccidental y oriental. Y lo que estamos viendo pues es que va a haber una necesidad de transportar grandes bloques de energía desde el área Caribe hacia los centros de carga, principalmente en el área oriental, donde se ubica Bogotá, y en el área oriental y suroccidental, donde tenemos otras ciudades principales importantes. Hay un fortalecimiento importante de la red a 500 kilovoltios, la columna vertebral, digamos, de nuestro sistema de transmisión. Subestación colectora es una subestación ubicada en La Guajira, en la parte más norte de la península de La Guajira, y es una subestación que va a recoger buena parte de la generación eólica ubicada en esta zona. También se está planeado o tiene planeado el planeador de la expansión, un enlace HVDC, aproximadamente 2.000 megavatios bipolar, con la idea pues de transportar esa energía desde el área Caribe, principalmente desde el área GCM hacia el centro del país. Esta área en particular presenta varios desafíos operativos, un fenómeno que digamos es nuevo para nosotros en Colombia, recuperación lenta, industria de tensión, pero que en Estados Unidos digamos ha sido motivo de mucho análisis y debate, ¿cierto? Lo que estamos viendo es que las cargas en el área son susceptibles a los huecos de tensión y producto de estos huecos pues se comienzan a presentar dinámicas para las cuales la planeación del sistema no está, o el sistema, digamos, no está preparado, dando lugar pues a eventos de gran magnitud que han significado la desconexión de grandes volúmenes de demanda, ¿cierto? Respecto a este fenómeno, pues se han planteado algunas opciones de mitigación, básicamente enfocadas a aumentar el nivel de cortocircuito de algunos puntos, digamos, del área. Aumentar el nivel de cortocircuito, digamos, es básicamente fortalecer la zona y brindar, digamos, mayor soporte frente a perturbaciones, en el sentido de que los huecos de tensión pues puedan o tengan una menor profundidad y en ese sentido afecten lo menor posible la calidad en la tensión de la demanda de la zona. Para esta zona entonces, y un poco previendo los volúmenes de renovables que se han instalado, también de diferentes estudios de planeación, hemos visto métricas de red que básicamente indican que la zona es posible que opere en condiciones de debilidad o de baja fortaleza. En este sentido, pues usamos varias métricas. Acá les mostramos una como referencia, es el Weighted SCR, una métrica muy usada en Estados Unidos, donde medimos básicamente el nivel de cortocircuito relativo respecto a la integración, digamos, de fuentes de generación basada o conectada a través de inversores. Y estamos viendo pues que el área GCM, receptora de la mayor cantidad, digamos, de generación renovable, donde esperamos pues que se instale la mayor cantidad de generación renovable, pues presenta valores que son considerados como muy bajos, pues, y que pueden significar algún tipo de reto respecto a lo que sería la operación con
con esta generación síncrona, no síncrona o conectada a través de inversores. Un poco contarles acerca de los retos, creo que vamos a profundizar más en el transcurso de este webinar. En cuanto a frecuencia e inercia, incremento en la variabilidad de la frecuencia, incrementos en la magnitud, digamos, de las perturbaciones de los valores a los cuales una perturbación puede llevar la frecuencia, esto se conoce como nadir, incrementos en el ROCOF o en la derivada de la frecuencia respecto al tiempo, y esto puede tener impactos importantes en las protecciones de algunos generadores y también en algunos tipos de protecciones de carga, sobre todo protecciones pues anti-isla, y bajo amortiguamiento de oscilaciones electromagnéticas, pues producto un poco del desplazamiento de la generación síncrona tradicional. En cuanto a voltaje y cortocircuito, estamos viendo un incremento en la magnitud y propagación de los huecos de tensión durante perturbaciones, lo que de alguna forma ratifica que los niveles de cortocircuito se están disminuyendo, y esa disminución, digamos, pareciera que no es tan buena, y se debería mantener, digamos, algún nivel a partir del cual, digamos, se garantice una tensión segura y de calidad de la demanda. Incrementos en las desviaciones de frecuencia derivadas de eventos en voltajes, también es un fenómeno nuevo para nosotros, para los países que ya han tenido, digamos, o ya han transitado por integración de grandes volúmenes de generación renovable, lo conocen, se llama recuperación lenta inducida de frecuencia, y es un poco similar a la recuperación lenta inducida de tensión, en el sentido de que una perturbación en el voltaje, básicamente un hueco de tensión, pues es seguido por una desviación de frecuencia, que en algunos casos pues, puede dar lugar a actuación de esquemas suplementarios de protección, como el esquema de desconexión automático de carga. En cuanto a flexibilidad y balance, también, digamos, un área donde estamos viendo se van a presentar bastantes cambios. Colombia es un mercado que trabaja, digamos, con escenarios de despacho o pronósticos o unit commitment de 1 hora, y lo que estamos viendo pues es que en un futuro vamos a tener una mayor duración y magnitud de las rampas, producto justamente de esa integración solar y los ciclos de ese tipo de generación. Mayor velocidad de las rampas, en ese sentido estamos hablando de que entre el valle y la punta, digamos, de atención de la demanda, va a haber un incremento, van a haber incrementos de aproximadamente 5 o 6 mil megavatios, lo cual de alguna forma requiere algún tipo de coordinación operativa más sofisticado que el que realizamos actualmente. Y finalmente, pues, mayores desviaciones entre los programas horarios y las curvas de demanda neta, y esto, pues, básicamente derivado un poco de la programación horaria, pues, que es la que actualmente se impone en el sistema. En cuanto a los desbalances, pues también hay un reto importante, sobre todo cuando estos son causados por desviaciones de la generación renovable. Y en cuanto a esas desviaciones, pues vemos un reto también significativo en el mejoramiento, digamos, de las herramientas de pronóstico meteorológico y de alertas meteorológicas, digamos, con que cuenta el país. Esto era básicamente lo que yo les traía, como les mencionaba, un esbozo muy rápido de lo que es la situación en Colombia y lo que esperamos a un futuro. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias por la invitación a este espacio, y le doy paso entonces a los demás expositores. Muchas gracias, Esteban. Y Guillermo, si quieres seguirle. Sí, Joana, permíteme nada más compartir mi pantalla. Sí. ¿Pueden verla? Sí. Perfecto. Si quieres ponerla bueno, en ¿cómo se llama? Presentation mode. Correcto. Eso. Gracias, Joana,
Cristin, por la invitación. Un placer poder platicar de estos temas con XM en este seminario. Tenemos dos temas principales aquí. Lo que me gustaría cubrir al principio es el tercer tema que Esteban estaba mencionando acerca de la flexibilidad y el balance. El otro tema será ya discutido por Clyde, que sigue después de mí. Déjenme darles un esbozo muy general de lo que hacemos. Obviamente, este es un tema bastante amplio y hay muchos temas que discutir a gran detalle. Pero dadas las condiciones del tiempo, déjenme solamente darles un esbozo general de cómo estamos. Y obviamente mucho tiene que ver el contexto del sistema. Cada sistema tiene sus propias características, sus condiciones políticas, geográficas, y eso influye mucho en cómo se manejan las condiciones. Empezaría por el tema de la diversidad geográfica, porque tiene contexto. Cómo estamos interconectados hace una diferencia de cómo se manejan las condiciones. La diversidad geográfica además ayuda en ciertos casos a manejar lo que llamamos la variabilidad del sistema. Para darles un esbozo de las condiciones, tenemos que tener en contexto cómo estamos estructurados. Y similar a los ISOs en Estados Unidos, tenemos un diseño muy basado en el mercado. Operamos el sistema a través de los mercados y la estructura del mercado es muy clásica y estándar entre los operadores de Estados Unidos. Es un mercado financiero que se corre meses en adelanto, seguido por un mercado de energía de un día en adelanto, seguido por un mercado de tiempo real que hace el balance del sistema. Tenemos diferentes productos, generamos diferentes precios y, como he mencionado, operamos el sistema a través del mercado. Entonces, tener un diseño del mercado que internaliza las características de las energías renovables es un punto muy crítico en este aspecto. Para dar contexto, también es importante considerar las políticas que están usadas y que dirigen ciertamente cómo se tiene que operar el sistema. Y esto tiene que ver con la penetración de las energías renovables. Para darles una referencia de la magnitud del reto que tenemos, es importante tener la perspectiva del tamaño del sistema. Nuestro sistema tiene un pico alrededor de 50.000 megawatts. Y si tomamos este punto como referencia y vemos la parte que está suministrada por las energías renovables, les puede dar una dimensión del tamaño del problema. Actualmente tenemos alrededor de 21.000 megawatts de energías renovables, aproximadamente son 6.000 de viento, 15.000 de solar. Y aparte de las energías renovables que están enfrente del medidor, tenemos lo que le llamamos detrás del medidor. Actualmente se estima que tenemos alrededor de 11.000 megawatts de energía solar detrás del medidor. Entonces, estos dos componentes solos nos dan más de 30.000 megawatts de generación o mitigación de la demanda en un sistema que tiene un tamaño de 50.000 megawatts. Las proyecciones que tenemos para los próximos años es todavía agregar alrededor de 4.000 megawatts de energía renovable en frente del medidor. Y esperamos que el crecimiento total para el 2026 de la energía detrás del medidor va a ser alrededor de 16.000 megawatts. Esto nos da una perspectiva de la dimensión del reto de integrar energías renovables cuando llega a ser una parte significativa de la composición de generación del sistema. Los retos son muy amplios cuando se integran las energías renovables. Obviamente no siguen las mismas lógicas que tenemos para las energías convencionales. Para empezar, es difícil de hacer un pronóstico preciso de estas energías. Es inherente a la naturaleza de este tipo de energías. Generalmente pueden producir o no producir cuando los tiempos no son ideales. Lo que Esteban mencionaba también acerca de las rampas, manejar las energías renovables introduce un manejo de grandes rampas. En nuestro sistema, por ejemplo, manejamos rampas en las tardes de alrededor de 13.000, 15.000 megawatts. Entonces es un estrés que se le pone al sistema para poder absorber tales movimientos de generación. Otra complicación tiene que ver a veces con la visibilidad que se tiene de esas energías, aun cuando tenemos la telemetría indicada. El hecho de que es muy variable nos produce cierto punto ciego en cómo operar esas energías.
Hasta hace unos años también era el reto de cómo poder asegurarnos que obtenemos los despachos que se requieren a través del mercado. La tecnología actual, de hecho, permite que este tipo de tecnologías renovables puedan seguir las instrucciones de despacho del mercado. A medida que se han integrado las energías renovables, los retos que surgen son diferentes. Incluso el nivel de la integración de energías renovables representan ciertos retos dependiendo cuánto es la penetración. Hemos usado un mercado muy determinístico basado en un pronóstico de generación, un pronóstico de demanda, pero la realidad es que estamos evolucionando a un sistema que es no determinístico y requiere nuevos productos, nuevos procedimientos para operar el sistema. Y todo eso tiene que ver con un concepto que es muy común en este contexto de energías renovables, que se llama incertidumbre. La incertidumbre es realmente lo que sumariza cómo se tienen que manejar las energías renovables. Cuando hablamos de incertidumbre, variabilidad, lo que estamos hablando es de los cambios que no se tienen proyectados muy en adelanto, porque simplemente es la naturaleza de las energías renovables. Y tiene que ver también mucho con el aspecto geográfico. Por ejemplo, mucha energía solar que tenemos en el sistema de California está ubicada en la parte sur del estado. Y esa es la área que generalmente está sujeta a condiciones atmosféricas muy cambiantes, lo que le llaman the monsoon conditions. Entonces, es un aspecto que se internaliza en la operación del sistema. Esta gráfica que tienen en la derecha, por ejemplo, es un profile de la generación solar dependiendo de la ventana del pronóstico. ¿Qué tan adelantado hicimos el pronóstico? La proyección más adelantada, que es del mercado de adelanto, es la línea en azul, y a medida que nos acercamos a la operación en tiempo real, pueden ver que la variabilidad implica que hay una reducción significativa de energía renovable. Llega a un punto, por ejemplo, que la proyección que teníamos del mercado de adelanto solamente se tradujo en la mitad de producción neta en el tiempo de operación. Y eso realmente posee un gran reto, porque cuando corremos el mercado de adelanto estamos haciendo nuestro pronóstico de generación, y estos cambios que suceden más allá del mercado de adelanto y mucho más cercanos al tiempo real, debemos tener los mecanismos para poder absorber esa variabilidad, esa incertidumbre. Este es un profile muy típico de cuando hacemos el cambio del invierno a la primavera. Y muestras 7 días consecutivos en marzo. Y lo que pueden ver es de que no hay 2 días que sean idénticos, que sean similares, aun cuando es un día detrás del que sigue. Entonces, ejemplifica la complejidad de la variabilidad, de la incertidumbre que se tiene con la integración de las energías renovables. ¿Cómo integramos las energías renovables para hacer un manejo de la flexibilidad y del balance? Bueno, las tratamos como cualquier otra tecnología que tenemos en nuestro sistema. Somos un sistema donde diseñamos el mercado de tal forma que somos agnósticos en la tecnología. Están sujetos a ser despachados basados en precios, tienen que ofertar con una cantidad y cierto precio. Pueden self-schedule, que le llamamos, que pueden tener un despacho sin que estén definidos por el precio. Y obviamente la parte más importante es el pronóstico de generación. Tenemos un sistema que hemos desarrollado que nos permite tener los pronósticos de generación basados en adelanto, horario, en tiempo real, en 15 minutos, en 5 minutos. Y es un sistema muy dinámico que nos permite internalizar todos los cambios tan rápido como sea factible. Hemos hecho esfuerzos para integrar las energías renovables de tal modo que nos puedan proveer también servicios de confiabilidad, por ejemplo, regulación o reservas rodantes y no rodantes. Y la última pieza de este complejo de movimientos tiene que ver con un producto diseñado específicamente para manejar lo que le llamamos la incertidumbre, porque está sujeta a pasar. El hecho es cómo la manejamos cuando la incertidumbre se toma lugar en el mercado.
Tenemos una serie de protocolos, de procedimientos, de diseños en el mercado que nos permite integrar estas energías renovables y manejar la incertidumbre. Tiene que ver con desarrollar un producto nuevo para manejar la capacidad de rampas, tiene que ver con ajustar los rangos de regulación basado en el despacho de las energías renovables, tiene que ver con el uso de múltiples entradas de pronósticos. Algunos pronósticos son mejores para el tiempo real, algunos otros son mejores para el mercado de adelanto. Poder combinar, optimizar qué pronóstico es mejor dadas las condiciones es también un factor a considerar. Y obviamente estamos creciendo de manera que tenemos que internalizar de alguna forma, tener visibilidad de alguna forma acerca de la generación que está detrás del medidor. Este es un gran problema porque solamente vemos el efecto. Actualmente hemos desarrollado técnicas y servicios que nos permiten cuantificar explícitamente la contribución de las energías que están detrás del medidor. Este tema del producto de mercado que tenemos para manejar las rampas es un tema bastante extenso, pero el concepto que me gustaría manejar aquí es un producto de mercado donde se genera un precio, se le paga a los participantes que proveen esa rampa, esa flexibilidad de rampa basado en el servicio que están proveyendo y nos permite proyectar potencialmente cuánta incertidumbre tenemos que manejar en cada hora del día. Entonces, proveer esa capacidad nos permite absorber esas variabilidades cuando se materializan en el sistema. La última parte tiene que ver con el manejo de las energías renovables. Obviamente tiene que ver no solamente un aspecto de balance de potencia, pero también del manejo de la congestión. Nuestro sistema, como cualquier otro sistema, tiene limitaciones de transmisión y dependiendo dónde esas energías están instaladas, pueden poseer un mayor reto en el manejo de la congestión. Típicamente, lo que hemos observado en nuestro sistema debido a dónde están concentradas las energías renovables, es que recurrentemente tenemos que usar cierto nivel de manejo de la congestión. Es una parte integral del mercado, pero el resultado final es de que en ciertas condiciones para manejar la congestión tenemos que reducir lo que llamamos curtailment de las energías renovables al punto necesario donde se pueda manejar los límites de emisión. Que no estaba muy bueno. No, que... Y la parte tal vez más crítica de la integración de energías renovables tiene que ver con la visibilidad, la certidumbre que podemos ganar en consideración a su producción. Por los últimos años hemos hecho grandes esfuerzos por integrar estas energías, mejorando el manejo de los pronósticos de generación de estas energías renovables. Tenemos diferentes proveedores, tenemos un pronóstico interno en el sistema, tenemos una serie de procedimientos, de componentes del mercado que nos permiten actualizar los pronósticos y el uso de los pronósticos en una frecuencia que puede ir desde el rango horario hasta el rango de 5 minutos. Y aún así, cuando estamos hablando de las rampas de las mañanas, de las tardes, 5 minutos es una eternidad en términos de las rampas, pero mejorar esta integración de los pronósticos de demanda es donde hemos encontrado el mayor beneficio. Un problema que tuvimos hace años es, aun cuando nuestros pronósticos fueran muy precisos, el hecho de el tiempo que toma manejar en generar la telemetría, mandarlo al sistema de generación del pronóstico, recibir el pronóstico y entonces internalizarlo en el mercado, tomaba alrededor de 15-20 minutos. En términos de rampa, 15 minutos son millares de megawatts de producción. Entonces, lo que hicimos fue crear un pronóstico interno en nuestro sistema que prácticamente lo genera al mismo tiempo que estamos corriendo el mercado y con eso evitamos este latency, este retraso en internalizar las energías renovables, la producción de las energías renovables. Entonces, hay muchas áreas que se pueden todavía manejar. Tener un pronóstico de demanda lo más cercano a la operación es siempre el punto más crítico para poder considerar propiamente las energías renovables. Esto sería el material que quiero introducir para seguir con la conversación, Joana. Posiblemente podemos pasarle ahora a Clyde
la presentación. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Hay unos preguntas para Yeah, we've Guillermo got ahora. quite a few questions for Guillermo. We have quite a few questions for Esteban. We also have translation, as I said in the chat. We have a superstar translator on the call just in time for Clyde's presentation, which is a relief to me. And the English translation, I'm sure, was a relief to everybody else trying to understand and follow in Spanish. I think we'll leave the questions for the end, if you don't mind, so that Clyde can go ahead and give his presentation. Our translator is not able to stay on very long. So if at least we can get through Clyde's presentation with translation, and then whatever we can of the question and answers, I think that will be much better than nothing in any case. Clyde, do you want to go ahead and take it away? Yeah, can you see my screen? Yeah, perfectly. If you want to put it into presentation mode, we're good. Okay. Well, good morning. I'm still trying to figure out this. It's down at the bottom. There's a little like, but otherwise don't worry about it. I mean, it's fine. Like, okay. So good morning and thanks for inviting me this morning. So as unlike Guillermo, my Spanish is muy poco. So and Guillermo covered some of the stuff I wanted to cover. So basically, the challenges, the operational challenges we're seeing right now is really the ramps, and I'm pretty sure Guillermo covered those. The challenge I wanted to hit on is on slide 3, and you guys are going to get these slides and you can see basically one of the biggest problems we have. This is consecutive days on the left, and you can see how different the net load is. And for those of you that have a system operation background, we dispatch to net load, which is load minus wind minus solar. And you can see from one day to the next how net load varies, because your wind varies, your solar varies, rooftop solar varies. And this is what the forecasters need to forecast what that net load is going to look like for next day. One of the biggest challenges we have currently is the 10-minute variability. And as you can see, the 10-minute variability now can be anywhere from about 1,000 to 2,000 megawatts in certain hours. And this is a challenge because, as Guillermo mentioned, we operate a market, a 5-minute market. But by the time you make decisions to move units, what happens is your system could change by more than 1,000 megawatts. Real quick, on this plot, what I wanted to show is another challenge that we're facing right now is on this week, we had 4 consecutive days with very little wind, very little solar. So on the left, it shows you that we need long-term storage within the California ISO of our footprint. And on the right, we have other challenges where we have a lot of wind, a lot of solar, a lot of hydro. And we got to back the gas fleet down really, really low. And this creates some problems for ancillary services, because you typically, when you have a lot of hydro, a lot of snow melt, it's really difficult to get hydro resources to back off to provide ancillary services. So we depend quite a bit on the gas fleet. This is another reason why we need renewables, wind and solar, and now storage to provide essential grid services. I'm going to move really quick and focus on the tests that we did. And essentially what it is right now, a healthy grid, we wanted to see what can we do within the ISO to make this sitting duct a flying duct. And if you go on the ISO's website, we got 8 initiatives right now where we're looking at things that we can do to make this a flying duct. Now, one of the tests, or 2 tests that the California ISO did, one was to see if renewable resources could provide essential grid services.
like frequency control, voltage control, ramping, and frequency control, we can get into things like inertia and basically frequency response, right? So with this, I wanted to spend more time on the results itself. And these are some of the tests that we did. You know, we looked at voltage controls in a lot of different modes of operation. We look at automatic generation control, ramping capability, and again, in lieu of time, I wanted to jump on the test results. Now, this is key for any system that wants to integrate renewables. We wanted to see in this test here, and this is our actual results. It's a 300 megawatt solar plant without storage. So this is a typical PV plant. And you can see we had set points, which is in reddish color there. We had this plant go all the way down from about 290 megawatts all the way down to zero, back up to about 250 megawatts. And we set a ramp rate of 10% of the maximum capability. So it's 30 megawatts a minute. And you can see how well a solar plant could follow. And wind plants, we did the same thing. And wind plants and solar plants, they can follow a set point very, very well. So if a system operator tell one of these plants to either reduce output or increase output, depending on headroom, they can do that very, very well. Before we get into the voltage, I just wanted to show we control the system every 4 seconds. And this is actual 4-second regulation signal that we sent to this unit. We did this 3 times, during the morning, midday, and on the evening, and during the evening. And if you look at this curve pretty well, the green line is the actual capability of this solar plant. And again, we did the same thing with the wind plant. We backed that unit off 30 megawatts, so it could provide regulation service. And if you look very closely, you'd see a red line right behind the yellow line. And this shows you how well a solar plant could react to 4-second signals from the ISO operators. So this is automatic generation control, 4-second control, and this unit was able to follow that signal very, very well during sunrise, during the middle of the day, which is the second plot, and then also during sunset, which is, you know, very, very good. What we found out is a solar plant and a wind plant could follow regulation signals about 96% of the time, which is really, really good. On this plot here, I wanted to show you how a solar plant could respond to a frequency event. This is actually here a high frequency event. And what it is we took an actual event that we saw on the system. We want to see how this unit would react to, this was a low frequency event. We want to see how quick this unit could respond. A couple of things you could do. You could change the droop setting. You could change the bandwidth, how fast you want this unit to respond. And I know with discussions with Guillermo yesterday, this is an area right here where I wanted to get into initial response. So in the California ISO's footprint, we see post contingency. So if we have a fault, we lose a large unit. Within 8 seconds, we see minimum frequency on the system. So if you could inject megawatts into the system within the first 8 seconds, it's really you try to mimic system inertia. So we can arrest frequency depending on how fast we want this inverter-based resource to react to frequency deviation. And typically, you know, we slow this down because currently the West or the California ISO's footprint, we do not have a problem with system inertia. When that becomes a problem, we think about increasing the speed, the response speed for frequency deviation. So we could either arrest frequency within the first 8 seconds or so, or we can look at frequency response in the US is how well that unit responds within the first 20 to 52 seconds following a contingency.
The other thing we can do also, now that we have a lot of storage, we have over 4,000 megawatts of storage devices on the system, we could inject megawatts really quick into the system. We can also stop storage devices from charging, which again could help you in the inertia time frame and the frequency response time frame, depending on how well you set this up. So later on this year and early next year, we're going to be publishing a report on the group settings and the bandwidth on inverter-based resources. Our plan right now is to change inverter-based resources from a 5% group setting to a 4%. We think that's going to help us in regulation. It's going to help us in controlling the grid. And again, in more time, I wanted to show this plot here on voltage control. And if you look at the blue area, it's a typical synchronous generator. And you can see how limited that is. You have things like field current limitations and excitation limitations. But when you come to the blue, the yellow is really the reactive capability of an inverter-based resource. And you can see you can get a lot more reactive out of those units in the reactive mode. What we wanted to see, the California ISO, we wanted to go to the federal government to ask for what you see on the right. Federal government came back with something a lot better, stating that inverter-based resources, they need to provide reactive support, full reactive support, all the way down to 10% of the PMAX. So if the unit is generating 10% of its capability or more, that unit is supposed to provide full reactive capability in the lagging, the leading mode. This shows that yellow here is the capability of that unit. You can see we took this unit, this was a wind plant, we took this all the way down to 0. It was able to provide a green full reactive output in the leading mode. It was able to consume 100 megawatts. On this plot here, the reactive is completely decoupled from the active power. You look at the very top, you see that yellow line. This is the actual voltage on the system. At this time, this orange color here, this is yanking the megawatts from about 260 megawatts down to 0, and you can see how flat that voltage stayed, which is the yellow curve, right? So we moved these units back and forth, and that voltage stayed constant. The whitish plot is when we changed the reactive output from that unit. You can see how you can change the voltage. So again, the reactive output is different from the active power. So essentially, let me come to that again. On this plot here, we were able to get full reactive output. At the top, at the bottom, we were able to buck this unit 100% by having the unit follow set points. So you can see how well this unit could follow reactive guidelines from the ISO. This plot was very interesting in that the unit was generating very, very little megawatts. So in other words, at night, the unit could consume a small amount of reactive from the grid. And by doing that, it could energize the DC equipment and could produce full reactive. So this unit was producing 5 megawatts. And again, we could send this unit all the way down to energize the DC equipment. Here you can see this unit was able to provide 100 megawatts, and at the bottom here, consume 100 megawatts. We were able to change the 230 kV from all the way to almost 240 kV to 228 kV, which was pretty impressive, with this one solar plant. So we know the solar plants can provide reactive. It can provide the reactive when the irradiance is not there. Same thing we saw with a wind plant. If the wind's not blowing, these new inverter-based controls or the inverter-based controls with a plant controller could do almost anything. So the plant controller would control all the individual inverters so that it would operate as a single unit. And again, this is what we saw.
this is just jumping to the wind plants. Again, the wind plants was able to do the same thing. And here we had this wind plant go all the way down to 0, back up, and then you can change the set points. And on the plot on the right, we tell this unit, don't follow a set point, but produce maximum reactive at the end of the ramp, and it was able to do that. We did a lot of tests with frequency control, looking at different group settings, and you can see how well this plant was able to follow settings. Again, with batteries on the system now, this is the last one I wanted to show because I see we're right at the top of the hour. With the batteries, the green area now, in the charging and discharging mode, we could get full reactive. Again, on the right, you can see inverter-based resources can perform a lot better than synchronous generators. They can provide you a wide range of reactive control in both the lagging and the leading power factor range. And the beauty about this plot is the reactive support we can get from storage. So with that, I would pause because I see we're already at the top of the hour and entertain any questions you guys may have. And at the very last slide, I have 2 links. You can look at those, and those go into details as to what we did in the wind and solar test. With that, I'll pass this back on to the moderator. Yeah, terrific. Thank you so much, Clyde. This is wonderful. And we had translation for that, which is quite a relief, I'm sure, for everyone who's more comfortable in Spanish for that presentation. Entonces, muchas gracias a todos. Ya terminó la traducción. Vamos a tomar unas preguntas que tenemos ya muchos en el Q&A. We've got lots of questions in the Q&A for various speakers. So should we take about 15 minutes to run through them? And then we have a closed door session with just CAISO and XM. So I'll start with the first one from Omar Guerra from NREL. He says, desde el punto de vista de la planeación del sistema integrado nacional, ¿se ha pensado en usar tecnologías de almacenamiento estacional, hidrógeno, por ejemplo, para mitigar los impactos del fenómeno del Niño? O sea, generar hidrógeno con la generación hidroeléctrica en invierno y generar potencia durante el verano con el hidrógeno almacenado. So this is a question about use of green hydrogen or hydrogen to balance out seasonality in Colombia's hydropower resources, if XM has looked into that or not. Creo que eso es para ti, Esteban. Bueno, entonces, a ver, el tema del hidrógeno sí se está trabajando bastante, digamos, en habilitar la infraestructura pues, que le permita a Colombia ser potencia en este sector. Lo que estamos viendo es que la potencialidad de renovables en el área norte, pues como les mostré en la introducción, es bastante alta y podría ser utilizada para generar hidrógeno verde. Creo que eso también está en los planes del gobierno, impulsar ese tipo de tecnologías. El desarrollo puede ser un poco más largo, pues hay que desarrollar infraestructura y consumo también, pero sí se ve mucha potencialidad en ese segmento energético, pues fundamental para el cambio climático, pues por decirlo demás. Gracias. Y tenemos otra pregunta de Néstor Castro. Esteban, otra para ti. ¿Se encuentran desarrollando en este momento un mercado de servicios auxiliares o complementarios que le brindan este soporte a la red para la integración de renovables? Sí, en este momento la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pues, que es como la encargada de regular los aspectos del mercado, está trabajando en una modificación estructural, digamos, a lo que es el mercado de energía mayorista.
Esa modificación incluye migrar a un esquema de mercados intradiarios con posibilidad de que los agentes durante el día de la operación puedan hacer nuevas ofertas de precio y cantidad, y digamos que esto podría ser muy favorable para las renovables. Y adicionalmente, pues, como parte de esa reforma estructural, se están proponiendo algunos servicios complementarios, ¿cierto? Por el momento, la Comisión está proponiendo el servicio de AGC, digamos un servicio con el que nosotros contamos en la actualidad, ese continuaría. Está proponiendo un servicio de reservas terciarias que sería nuevo, digamos, ese no está hasta el momento, no estaba hasta el momento contemplado en el marco normativo. Está planteando, digamos, ya nuevas reglas para el servicio de regulación primaria, todavía no como reglas de mercado, pero sí, digamos, aclarando un poco o clarificando un poco las responsabilidades en la prestación y las magnitudes, digamos, a asignar. Respecto a otros servicios complementarios, pues también se está evaluando en este momento y también un poco viendo la magnitud de las fuentes renovables que se van a conectar, las velocidades de las rampas de demanda neta y la variabilidad, pues la posibilidad de otros productos, digamos, que ayuden un poco con la controlabilidad del sistema. En un escenario de penetración de alta penetración, digamos, de generación renovable. Gracias. Una última pregunta para Esteban y luego siguen algunas preguntas para CAISO. One more question for XM and then we have some questions for CAISO. Ha habido, de Oscar Valdés, ha habido instalación de capacidad significativa de generación renovable en redes de distribución fuera de la visibilidad y control de XM. ¿Qué efectos ha tenido? Bueno, el marco normativo en Colombia, digamos en lo que considera generación distribuida conectada a nivel del SDL, pues nos da observabilidad de las plantas mayores a 5 megavatios, ¿cierto? Esas digamos, estarían cubiertas. El nuevo marco normativo del mercado, pues lo que busca es que todas las plantas mayores a 1 megavatio de alguna forma participen del mercado spot, y en ese sentido, pues en un futuro creemos que podemos tener buena observabilidad del sistema, ¿cierto? Es un camino que apenas estamos recorriendo. Históricamente, digamos, y creo que le ha pasado a todos los países, pues el sistema de distribución no había sido mirado en detalle por el operador central, digamos, porque no había mucha problemática y la generación que se instalaba ya, pues básicamente era muy autónoma. Lo que estamos viendo es que una coordinación más estrecha entre esa generación y el operador central es fundamental, y creo que es un tema que vamos a tratar en las siguientes sesiones de esta serie de webinars. Entonces sí, es un tema importante, se está mirando y lo vamos a afrontar, a mirar como parte de este apoyo que nos está prestando USAID. Gracias. Sí, ya nos diste un muy buen lead-in para el próximo webinar que vamos a tener. Entonces tenemos una pregunta por CAISO de Omar otra vez, y lo voy a medio traducir al inglés. I'm going to translate this next question is for CAISO, so I'm going to say it in English. Omar, let me know if I translate something wrong, so that Clyde can hear and understand also. I would like to know if CAISO has thought at any point about storage, long-term storage, to mitigate the inter-day variability of solar and wind energy. So I guess not be battery. Let me take, yes. So we're doing a lot of work right now on the need for long-term storage. We are looking at things other than lithium-ion batteries. So there's a slew of technology we're looking at. The California Energy Commission is spending over $300 million between this year and next year to look into long-term storage.
And in one of my plots I showed we had 4 consecutive days with very little wind, very little solar. So we know we will be needing long-term storage. The question is how much, what's the duration? We also think that stacking short-term storage together would not do justice to the system. On September 6th, we peaked. And during the peak demand day, we saw the need for longer than 4-hour storage. During the ramps, during the peak and after the peak hours, we had to rely on storage quite a bit to help us through the September 6th. So we know we need long-term storage. The question is how long, and those are the studies that's ongoing right now. Thank you. Thank you. Another question from Dr. Jaime Dwight Pinson. He's asking, do the inverters for solar plants actually installed in CAISO's footprint, are they able to absorb or inject reactive power when radiance is 0, solar radiance is near 0, like for example at night? I think you touched on that already, but maybe you could go over that. And I can go over that again. Yes, we have quite a few newer inverter-based resources, both wind and solar, that could produce reactive when the wind's not blowing or the radiance is not there. So at night, solar PV plants, if you have a smart controller, they can produce full reactive. And I had indicated all these solar plants need to do is to consume a small amount of reactive, active power from the grid to energize the DC equipment. And once they can energize the DC equipment, they can produce full reactive. So one of the things that we're gonna have to work through is who pays for that energy that this plant consumes to provide reactive power at night, let's say, or to provide reactive power when the wind's not blowing. So this is really a policy question, but technically wind plants and solar plants, they can produce reactive, full reactive, that is, when the wind is not blowing or the solar is not there. Okay, yeah, thank you. From Guillermo Sabatier, very punctual question. What is CAISO's generation mix generally during off-peak hours? I can take that one. So I think it's not going to be a precise answer because it depends what day of the year, what season of the year. So it's quite dynamic and the generation fleet is changing. I was just looking, for instance, what happened last night, right? How the mix was. And I can tell you, for instance, our renewable was still 3,700 megawatts because we still have wind. So the solar was off, but the wind may still be there. We have about 6,000 megawatts of imports, 2,000 megawatts of nuclear, almost 1,000 megawatts of batteries, 6,000 megawatts of imports, and 2,000 megawatts of hydro. This is still a quite diverse generation fleet. The main component is that the solar is no longer there, but the wind is still there, the batteries are there, and the conventional generation. Thank you. Thank you. And Omar was asking about if there is in CAISO, or are you developing a market product for long-term storage? I don't think right now we explicitly have envisioned a market product. What we have in China, as Clyde indicated, is that we're trying to keep pace with the technology, right? We see the need for long-term duration storage. Right now, the integration that we have is about a few thousand megawatts of short-term duration storage, like 4-hour storage. And the effort that we have spent a lot of time nowadays is effectively to properly and effectively integrate this in short-term duration. And it's not through a new market product. It doesn't mean that we may not have to explore a new product in the future, but rather to be able to efficiently dispatch the resources taking into account the characteristics.
And I think this is really the key point, trying to internalize all the characteristics, all the limitations of these resources is where we have to spend a lot of effort envisioning how to properly dispatch those, because, for instance, the 4-hour duration storage poses a lot of challenges, because with such a short window, we have to properly optimize when to charge and discharge those resources, right? Something that I was mentioning, for instance, what happened in the September 6th. 4 hours is not long enough to cover the ramp and the peak. And you are already going into high prices with a lot of generation needs early in the day. How can you trade off to ensure that you don't discharge the batteries prematurely for the sake of preserving that capacity for the peak, the most critical time, right? And that has to do a lot with optimization. For instance, something that we have been using for many years is what we call this multi-interval optimization. The one that allows you not only to know the conditions for the next 5 minutes, but for the next hour, for the next 4 hours, because that will give you the ability to properly position resources for the future. There are many other challenges to manage, for instance, unlike any other conventional generation, what we call the state of charge. It's not just a matter of charging, discharging, how much state of charge you utilize right now or how much you have is going to largely influence how it's going to be dispatched for the future. So these are the complexities that we are dealing with. And at this point, we are just trying to internalize these complexities. And so far, we haven't explored the need to have a different product. It's still an energy product. Ancillary service products, they can actually provide a lot of ancillary services, such as regulation. They are great to provide regulation services. And so far, we don't have any new product for that. Thank you. Thank you. Well, we are way over the top of our hour. Thank you all so much for your questions. Thank you, presenters, for your super informative presentations. And I'm going to call an end to this webinar, and I will see the XM and CAISO people on the Zoom call in 5 minutes. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.